First of all, I'd like to thank all of you for coming. It's great to be back here for our first day back to Parliament, and great to see all of you again. I hope everyone had a restful summer and had an opportunity to spend time with family and friends. Et merci d'être avec nous ce matin. J'espère que vous avez passé un bel été avec vos amis et votre famille. But of course, summer isn't just about rest and relaxation, especially in this job. Our Conservative team spent the summer hard at work. We wrapped up that work in what was a very successful caucus in Halifax last week. And everywhere that I went this summer, I've heard the same thing from Canadians. I heard a concern that the federal Liberals don't have what it takes to manage the economy. They know that the Liberals are spending a lot of money. We've also heard from Canadians that they're worried that now the other shoe is going to drop, because they know that borrowed money actually has to be paid back. And they're also concerned that none of this spending is doing what it was promised to do, and that means growing the economy or creating jobs. It's just not happening. They're saying that the Liberal plan for job creation is not working. Il est évident que le plan libéral pour la croissance économique et la création d'emplois ne fonctionne pas. And the economic outlook looks more grim by the day. The only thing Canadians are getting out of all of this borrowing and spending binge is higher taxes. Families are already being made to pay for kids' arts classes and fitness classes. Small businesses also had their taxes hiked. Les libéraux n'ont pas respecté leurs promesses envers les petites entreprises. Ainsi, ils ont eu une hausse de taxes également. Liberals also slashed the tax-free savings accounts, which, of course, made it harder to save for retirement and for the future. And now on the horizon, we have a whopping CPP tax hike that will hit working families once again. Today, more than ever, Conservatives need to be the voice of taxpayers, and Canadians need a voice in the House of Commons. That is exactly what the Conservative Party will continue to be this fall. Conservatives are the only party in Ottawa that's standing up for ordinary, hardworking taxpayers. We will fight uncontrolled Liberal spending, and we will fight their tax hikes. Nous allons nous battre contre l'augmentation des taxes et des impôts, and we will offer a better way, a plan that keeps taxes low, that keeps money in the pockets of those who know how to spend it the best, ordinary Canadians. Conservatives will also continue to demand a referendum on any change to what our vote means in this country. As I've said repeatedly, if you want to change the rules of democracy, then every Canadian should have a say. And we will hold the government to account for their vague and potentially dangerous plan to deploy Canadian troops in sub-Saharan Africa. Nous allons tenir le gouvernement responsable pour le plan vague et potentiellement dangereux de déployer les troupes canadiennes en Afrique. We will demand that the Liberals start giving Canadians the facts about this dangerous mission. We need answers about where our troops are going, what the risks are, what it will cost, and what the Liberals' real motivation is to do this. And is this in our national interest? These are critical issues for our country, and only the Conservative Party can be counted on to raise them and to be a strong opposition that Canadians expect and they deserve. J'inviterai maintenant Denis à vous dire quelques mots aussi. I'll ask Denis now to say a few questions as well. Thank you. Merci beaucoup, Rona. Donc, c'est avec plaisir que les députés sont de retour aujourd'hui à Ottawa. Les députés conservateurs qui ont travaillé tout l'été partout au pays. Dans toutes les régions du pays, nous avons été très présents. Nous avons été très présents dans la région encore de Fort McMurray tout au long de l'été pour supporter ces gens-là qui avaient encore besoin de notre support. Et partout au Canada, au Québec, dans toutes les régions, nous étions la semaine dernière à Halifax pour notre caucus estival qui s'est terminé de façon très, très, je dirais, joyeuse. Et on s'en vient au travail avec beaucoup de vigueur. Mais on a entendu le message des Canadiens et des Canadiennes. Outre les photos et l'image, il y a toujours la question d'être capable de s'offrir ce qu'on dépense. Et présentement, l'incapacité des libéraux à gérer adéquatement notre économie fait de plus en plus surface. Les Canadiens ne digèrent pas que le déficit est beaucoup plus important qu'il était prévu. L'année dernière, on était en surplus, on va finir avec un déficit de 10 milliards de dollars pour une année où nous étions en surplus. Imaginez ce que ça peut être cette année. Ils sont déçus que le premier budget du ministre Morneau n'ait pas inclus un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Donc, on dépense sans compter. Il n'y a pas de contrôle des dépenses et d'horizon. Présentement, les Canadiens savent qu'un jour aussi, ils vont devoir rembourser cet argent-là parce qu'on ne peut pas vivre sur notre crédit tout le temps.
Ils sont exaspérés de voir que M. Trudeau et ses ministres lancent l'argent par les fenêtres comme si celle-ci poussait dans les arbres. Ils sont inquiets de constater que les dépenses incontrôlées ne génèrent pas de croissance économique et de nouveaux emplois. Ce qui leur a été promis n'est pas là. En quelques mots, le plan libéral ne fonctionne tout juste pas. Aujourd'hui, plus que jamais, les Canadiens ont besoin des conservateurs pour être la voix des contribuables canadiens. Le Parti conservateur est le seul parti ici à Ottawa qui se tient debout pour défendre les contribuables qui travaillent fort. Nous allons offrir un meilleur plan, un plan avec des impôts et des taxes basses, laisser plus d'argent dans les poches de la population canadienne. On pense, nous, que c'est la meilleure façon de stimuler notre économie. Au cours de la session, nous allons également continuer à demander un référendum pour tout changement au système électoral canadien. Ceux qui élisent les députés fédéraux, soit la population canadienne, a droit au chapitre et c'est eux qui doivent décider s'il y a des changements au mode de scrutin. De plus, nous allons continuer de demander qu'un nouvel accord sur le bois d'œuvre soit signé. C'est quelque chose qu'on avait réglé en 2006, après 10 ans d'attentisme par l'ancien gouvernement libéral. Reviennent au pouvoir, les négociations étaient déjà débutées, des beaux voyages à Washington, on accueille le président ici, on hausse les attentes, tout le monde se fait des hugs et se congratule, mais il n'y a pas de résultat. C'est bien beau, toujours avoir de belles rencontres, mais ça prend des résultats, il faut aller de l'avant. Les libéraux, après avoir monté les attentes, sont tout simplement pas capables de livrer la marchandise. C'est à eux à livrer la marchandise pour les emplois. En terminant, nous avons constaté, et c'est un mandat que j'ai eu le plaisir, le mandat d'être ministre des Affaires intergouvernementales dans les dernières années de notre gouvernement. Et la commande très explicite, claire de l'ancien premier ministre Harper était de respecter les compétences des provinces. Aujourd'hui, on voit présentement la discussion sur les transferts à santé. On a vu les réactions la semaine dernière. Le Parti conservateur a toujours prôné un fédéralisme d'ouverture où chaque province évolue au sein de la grande famille canadienne sans se faire imposer des contraintes dans ses champs de compétences. Nous attendons que les libéraux respectent les provinces et les territoires et leurs compétences. Ces enjeux sont importants pour notre pays. Les Canadiens peuvent compter sur une opposition forte et unie pour travailler sur ceux-ci. Et bien sûr, là, nous serons prêts à répondre à vos questions. Merci, Denis. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux. On a à peu près 15 ou 20 minutes. Alors, je vous demanderai de vous limiter à une question et une question de suivi. So we'll start with Julie Van Dusen from CBC. Yeah, hi. You were saying that as you traveled around, you heard concerns about all the money that was being spent and, is it going to pay off? Your party did the same thing. Like, you racked up a deficit of, I'm trying to remember the amount, I think it was $59 billion. Yes, there was a recession, but you had no guarantee it would pay off. So what's the difference? The difference is we also lowered taxes to the lowest level in 50 years. We also had a very aggressive free trade agenda with free trade promotion. We were very supportive of small businesses. What we have now is a government that is spending a lot, but also taxing. Their tax and spend. This has created a burden on small business owners. They're feeling it across the country. And that's why, as an opposition, we feel strongly that we are here to speak for ordinary working people, small business owners, families that are worried. They're worried because they see a lot of money being spent, and they're saying, we know this has to be paid back. We're seeing some taxes already going up. What next? Well, we know what next. Now the CPP tax hike is coming in. The finance minister is introducing that this week at Finance Committee. We also know from what the environment minister said this weekend, we know a carbon cost is coming, a carbon tax. Canadians are seeing more and more tax hikes, so we will be the voice of the taxpayer, and we're going to fight this every step of the way. Today the Prime Minister is at the UN, and I'm wondering if is that a good place for him to be with Parliament back? Well, I know what our priority is. Our priority is to be here on the first day of Parliament and to speak for Canadians and to talk about the things Canadians are worried about. As I said, we heard increasingly across the country that families are worried about their taxes going up. They're worried about their paychecks. They're seeing more and more coming off their paychecks. And there's a sense of insecurity out there about our economy. We're seeing it in all the economic indicators, but we're seeing it in what regular people are telling us. That's our priority. Mr. Trudeau's priority is to be in New York today, and so you'll have to ask him to explain his rationale to you. Raphaël Bouvier-Auquer, Radio-Canada. Vous avez parlé des transferts en santé. Il y a aussi le dossier du plan national de lutte contre les changements climatiques qui doit être réglé cet automne. En tout cas, le gouvernement s'est engagé à le faire.
comment entrevoyez-vous les relations entre le fédéral et les provinces au cours des prochains mois? Puis à quel point vous allez suivre ça, vous, en tant qu'opposition? Clairement qu'on va suivre de très, très près tous les dossiers qui concernent l'unité du pays, les compétences des différentes provinces. On pourrait ajouter les infrastructures où on annonce des choses. L'infrastructure est carrément le fédéral possède 5 des infrastructures du pays et ils font des annonces dans les compétences provinciales partout. L'éducation, donc il y a beaucoup de sujets. C'est pas ça qui va manquer d'intérêt. On va suivre avec beaucoup d'intérêt. Nous avons toujours travaillé dans ce fédéralisme d'ouverture dont je parlais tout à l'heure et dans le respect des compétences des provinces. Là, la vraie nature va sortir tranquillement. Et pour nous, ça va être très important de surveiller ce qui se passe et comment on va bien gérer nos relations avec les provinces. Comment réussir à vous faire entendre, vous, des partis d'opposition, dans un Parlement où finalement il n'y a pas de chef officiel de l'opposition? Mme Ambrose est intérimaire. Même chose pour l'NPD. Alors, le gouvernement joue encore d'une certaine popularité. Comment vous faire entendre, faire passer votre message au cours de l'automne au Parlement? On se fie à vous, chers messieurs, mesdames. On sait que vous allez rapporter avec exactitude ce qu'on va amener comme idée, comme position. Et lorsque ça va contrevenir à l'intérêt du pays, les décisions du gouvernement, vous allez nous aider à ce qu'on passe ce message-là. Et nous, on a fait, je pense, un excellent travail depuis la dernière élection. On a beaucoup vanté notre travail d'opposition. Mme Ambrose a été une chef intérimaire exceptionnelle dans la première partie de notre présence et elle m'a demandé de la supporter. Je le fais avec plaisir. Mais il faudra qu'ensemble, on passe les messages. C'est beau les photo-op, c'est beau les selfies, mais c'est quoi les décisions? Quelles sont les bonnes décisions pour l'ensemble de la population canadienne? Comment on va laisser davantage d'argent dans les poches des Canadiens et Canadiennes? Ça nous importe et c'est là que nous, on va passer notre message. Michel Lamarche, TVA. M. Lebel, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites la vraie nature va ressortir? Quand on parle de ces relations fédérales, provinciales, sans parler du respect des champs de compétences, on voit là, que ça accroche à quelques égards les transferts en santé. Il y a aussi la ratification de la COP 21 qui va poser problème sur l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire, la vraie nature des libéraux? Bien, je pense que l'histoire a démontré que le Parti libéral a souvent démontré que plus d'argent à Ottawa pour les dépenses des libéraux était plus importante que plus d'argent dans les poches de la population canadienne pour qu'eux fassent leur choix. Au niveau du respect des compétences des provinces, c'est aussi un défi. On a été souvent centralisateur dans les décisions. On a imposé dans le passé des conditions lorsqu'il y avait des transferts. M. Harper, dans toutes les années où il était président, n'a pas imposé ça. Et nous, on va se faire un devoir qu'on respecte les compétences des provinces et la bonne entente dans notre pays. C'est très important. Par rapport à la mission de maintien de la paix qui sera choisie en Afrique, là, visiblement, vous pensez qu'il y aura un vote là-dessus aux communes ou au contraire, ce que vous entendez de la part de différents ministres du gouvernement, ça vous indique qu'il n'y aura pas de débat ni de vote sur le choix de cette mission? L'élection a permis au premier ministre actuel de parler de sa grande transparence, de son ouverture aux Canadiens, de son ouverture au Parlement et de traiter le Parlement avec tout le respect qu'il le mérite. Ce sera une belle occasion de nous le démontrer. Thank you. Rebecca Lindell, Global. Good morning. As Julie said, the Prime Minister's at the UN. We know that one of the things he's talking about and one of the goals he has at the UN is to get a seat on the Security Council. And I just wanted to ask you, do you think that the effort we're putting in and the expense we're putting in to get this seat is worth it? Well, I think everything has to be looked through the lens of what's in our national interest. And that's the responsibility of the government of the day to make sure that the expenditures that we make outside of our country, deployments that we make when we put our men and women in harm's way, always have to be made through a lens of what is the best interest, what is within the national interest. My questioning of Mr. Trudeau's motivation around the peacekeeping mission in particular is because we know that he wants a seat at the Security Council. We know he has this goal. We know that this deployment is going to be very dangerous. Not potentially dangerous, but dangerous for our men and women. Do we know where they're going, why they're going? Is this the only option for us, for him? You know, we're not seeing any information. There's no transparency. And, you know, there's always, by convention and by tradition, been an opportunity, at least in the last 10 years, for parliamentarians to ask these tough questions and have a debate in Parliament and a vote in Parliament. It's actually in the best interest of the country that we all have a say on these things and a vote on these things when we send our men and women overseas, particularly to a dangerous place. And Mr.
Trudeau is saying that that's not going to happen, that he has a mandate and he's going to do what he wants. I question his motivation, and I don't like this notion that he would use our men and women as pawns on his chessboard to figure out what's the fastest way to a Security Council seat. I don't think that, at the end of the day, it can't be at all costs. It has to be within our national interests. It has to make sense for our country. And it's up to him to make the case, and he hasn't made the case. So at this point, do you think it is in our national interest and that it makes sense for us to want a seat at the table at a place where decisions are made? I think that Mr. Trudeau has to make the case to Canadians. It's his job. We have no information on what it is he plans to do. We just know the defense minister has been sent to Africa to scout out a place to find some peace to keep. And we know there is no peace to keep. So this is going to be a very dangerous mission, and all of us take that very seriously. And so should he, and so he needs to be transparent, and he needs to bring that information to Canadians. And when I say that, I mean to Parliament. We've all been elected by Canadians to ask these tough questions on all sides of the House. And I think that that is the place for him to come and make that case. And he hasn't been willing to do that yet. Jason Fiquet, the citizen. Ambrose, Mr. Lebel, thank you for your time today. Ms. Ambrose, you mentioned just briefly the carbon issue. A couple of things I wanted to ask you about. One, Ms. McKenna announced yesterday, somewhat surprisingly, that they're now abandoning their commitment to make the former government's greenhouse gas emission targets the floor. It effectively now looks like it's the ceiling, which frankly came as a shock to a lot of people, considering what the rhetoric had been around it. So maybe, first of all, I'd like your assessment on that and what you make out of that. I don't know if you're happy with that, or you see it as another abandoned promise, or why you think they've sort of capitulated on that. Well, I think that what they probably found out is that we did the math, and we put in place a target that we thought was reachable and achievable. And even then, there's a lot of work that needs to be done to get to that goal. What they put on the table at the Paris meeting was not something that's achievable within our economic framework. It would devastate our country economically, and a lot of people have said that. But it's up to them now to come forward with a plan to meet Canada's current targets. They can't do that without working with the provinces. We always took that very seriously because most provinces, if not all, already have a climate change plan in place. They're working hard to reduce greenhouse gases. Almost every industrial sector, as far as I know, is regulated for greenhouse gases, including the oil and gas sector in Alberta. So they need to work with the provinces and territories. And I think to come in and just blanketly say we're going to impose a carbon tax on the whole country when we have a lot of regional diversity, we have geographic diversity. There's a lot of reasons why different provinces have a different model to reduce greenhouse gases that works best for their region and their economic situation. So I think they've completely abandoned their promise to work with the provinces. So I'm not surprised to see premiers come out a little surprised about this, and I think that it's the wrong way to go. You need to collaborate on an issue like the environment. And at the end of the day, they're talking about a cost. It's a carbon tax, and at this time, they have no plan. So their motivation, I think, is just a cash grab. All we know is they want to impose a carbon tax. We have no way of knowing what it's going to do, how it's going to do it, other than it's a cost now on the provinces. And let's be frank, it's a cost on Canadians. At the end of the day, this comes out of the pockets of Canadians. So once again, we're seeing the Liberals raise taxes on Canadians. So as I said from the beginning, we feel very strongly and passionately about being in Parliament and speaking up for ordinary working people and being the voice of the taxpayer. If 80% of the population in Canada is under a provincial government that has some sort of carbon pricing mechanism, they made it quite clear they want to get the whole country there. If a couple of provinces hold out, then how do you proceed? If you want to move forward on it and you have one or two outliers, what then do you do? Because if most of the country is already moving that way, BC, Alberta, Ontario, Quebec, the country's clearly moving that way. Some of the candidates in your own leadership race are actually advocating carbon pricing. So then what? How do you get everybody to move forward in the same direction if you don't force them into it? Well, again, this is a tax.
At the end of the day, the Liberals are looking to impose a tax on Canadians. So they're going to have to make their case not only to the premiers of all the provinces and leaders, other leaders in this country, but they're also going to have to make the case to Canadians that this is the right thing to do. And I don't think Canadians want to be taxed more heavily, particularly when they don't see any plan to help the environment. A lot of people see this as a cash grab by the Liberals, and we have no plan. There's no plan in front of us. They haven't even shared a plan with the premiers, no matter Canadians. Merci. J'ai Denis, belle avance après. Oui, approfondir la question des cibles qui ont été annoncées par le gouvernement. On va s'en tenir aux cibles annoncées par M. Harper en 2015. M. Lebel, qu'est-ce que vous pensez de cet aveu qu'on va simplement s'en tenir à vos cibles? C'est un sujet sur lequel notre bulletin n'a pas toujours été reconnu comme étant très bon, mais on faisait un travail très, très sérieux. On a réussi à baisser les émissions tout en augmentant les emplois au pays. Et c'était des faits. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement, après avoir promis mer et monde, Canada is back à Paris et Canada is backtracking, ils reviennent à nos cibles. Et c'est important pour nous qu'on reconnaisse aujourd'hui qu'on avait fait un travail rigoureux, que les cibles avaient été analysées en faisant des chiffres, en regardant quel serait l'impact sur l'économie de notre pays et en nous permettant, oui, d'améliorer notre performance environnementale, mais en continuant à donner de l'emploi, du pain et du beurre aux familles du Canada. Ça a pris plusieurs mois à ce gouvernement-là pour se rendre compte qu'on était sérieux. Et j'ai hâte de voir quel traitement on va donner à tout ça aujourd'hui. Il faut reconnaître que notre ancien gouvernement avait fait un travail sérieux avec de bons résultats. Et c'est pas gagné, là. C'est des cibles quand même ambitieuses que nous avions pour arriver là. Si on jumelle tout ça aux dépenses, parce qu'on nous a justifié un déficit sur la base d'infrastructures, et la seule infrastructure qui a été rénovée, en tout cas dans le dernier budget, c'était le bureau du ministre, il faut regarder vers où on s'en va. C'est de justifier des dépenses ou des investissements et pas les faire et augmenter la dette et dépenser plus d'argent. Donc, on va suivre ça très, très près et ça prouve qu'on avait fait un travail sérieux sur l'environnement. Mme Ambrose, pipelines. We expect two decisions by this government this fall. One, I think, on Northern Gateway this week, whether to appeal or not the decision by a court, and December 19th, Trans Mountain. What do you expect from the government on those two files? Well, I think what we can expect from the government on this file is politics. And so we know already that they will, I don't expect them to appeal the decision because we know that the Prime Minister has been very clear he's not supportive of the Gateway pipeline. On Trans Mountain, we already know that Mr. Trudeau put in place another process, another political panel after the National Energy Board regulator approved with conditions this pipeline to go ahead. And yet we're already hearing whisperings that he already has an idea of what he wants to do before his own panel even comes back. So we know this is about politics. Of course, my hope is that he will approve it. Without pipeline infrastructure, this country is at a loss. We are selling our oil at a loss. It just makes absolutely no sense, especially when it's already a right-of-way that exists. And we're talking about twinning infrastructure. So I hope that is what he does, but I also hope that going forward, and even in this case, that he has a transparent process. The problem is that people that care about this issue are asking, well, what do you have to do to get to a yes? You get through the regulator, you do everything you're supposed to do, and then you have to wait around to see what the political whim of the Prime Minister is. That's not a way to make decisions about multi-billion-dollar infrastructure projects. And at the most basic level, important level to me, is the jobs. I mean, this will create thousands of jobs, and it will give hope to a group of people, frankly, that are desperate. From Newfoundland and Labrador, thousands of people in Nova Scotia, tens of thousands of people live in Nova Scotia that have gone home because they don't have a job anymore in the oil and gas sector. 110,000 people, we know at least at this point, have lost their job in the energy sector, and they feel like this Prime Minister has turned their back on them. So yes, I hope that it is approved, and I hope that that will help send a message to those people that that there's light at the end of the tunnel. But I have no faith that he's going to put in place a process that will give the industry any level of certainty, and that's too bad. We have a few minutes left.
only, so we won't be able to get all of your questions, but a couple more? Sure. Okay. Laura Stone, Globe and Mail. They're not in a rush. Just back onto the carbon pricing question. So the Liberal government has said they'll put a national carbon price on provinces that fail to come up with their own pricing system. So aside from criticizing them, what is your position on a carbon price provincially and then federally? Well, first of all, we're opposed to a tax on Canadians. We're opposed to a carbon tax. When we were in government, the target that we set that now the Liberals have taken on, we put in place a plan to reach that through regulation as opposed to taxation. Regulation on industry as opposed to taxation on Canadians. We're yet to see any plan from the Liberals, so I can't comment. All I know is that they want to impose a tax on the provinces. That's not the way to work with the provinces. We also know that Canadians can't take any more taxes. So is it appropriate for you to be weighing in on that as one of your own candidates is actually pushing for a carbon tax? Sorry, Michael Strong. He supports a debate on this issue. He's saying that we need a price on carbon. So is that really the Conservative Party's position going into May? He's a leadership candidate. He has every right to raise issues that he thinks he wants to debate and bring to the membership. At the end of the day, the membership will make that decision at the end of the leadership process. Evelyn Charret, The Wire Report. Morning. You spoke about, speaking for ordinary working people, and every ordinary working person has, a cell phone in their pocket. I'm wondering if there's going to be any pressure this session regarding telecommunications industry, because the latest CRTC research that was put out says, once again, Canada still has some of the highest bills in the world, and your government was really big on pushing competition, and now we have that. So we have the highest bills, some of the highest bills in the world. We have acquisition that's coming, that's in the works in Manitoba for Bell to take over Manitoba Telecom Services, where they already have some of the lowest prices in the province. I'm just going to get your take on what this government should be doing in terms of. Well, we'll have to see what the government, what the decisions come out of the government around this file. A lot of the issues in telecommunications are dealt with by regulators. But obviously, all of us have a cell phone, and as you know, the Conservative Party, and as opposition, we haven't changed, and we'll continue to be the voice of consumer. But again, we don't know what the decisions are that are coming out of the government or the regulator on this, so we'll have to wait and then respond at that time. And speaking of the regulator, do you see any room for there to be changes made to the CRTC? Right now they're going through, there's a little bit of infighting, there's empty seats, there's lawsuits, there's a lot of people who are angry at some of the decisions that are being made, especially regarding independent production fines. Do you see any room for changes being made to the CRTC? That's something the government gets to deal with. I'll leave it to them to have to deal with the CRTC. So, since a couple en français can mean two or three, Marie Vassel, you want to ask a last question? Oui, merci. Monsieur Lebel, juste pour venir sur votre accusation aux libéraux d'être trop centralisateurs, notamment en santé, est-ce que ce reproche-là s'appliquait à ce qui s'est passé là, récemment sur les frais accessoires au Québec? Est-ce que vous êtes d'opinion que de serrer la vis à Québec dans le dossier des frais accessoires, c'était un reflet de cette tradition centralisatrice, ou est-ce que c'était correct parce que ça fait partie de la loi fédérale que de ne pas imposer ce genre de frais? J'ai parlé que le passé nous avait fait des démonstrations. On verra qu'est-ce qui va se passer. La discussion sur le sujet dont vous parlez est entre le gouvernement actuel et le gouvernement du Québec actuel. C'est à eux à gérer ça. On parle plus de principes lorsqu'on parle de ça. Il y a plusieurs sujets très spécifiques sur lesquels il y a eu des échanges récents. Et pour nous, on veut qu'on respecte les champs de compétences des provinces. Ça a toujours été clair quand on était au gouvernement. Et les sujets spécifiques sont à discuter entre les intervenants. Mais pour nous, il est très important et on va suivre de très près le respect de ces compétences-là qui, au fil des ans, lorsqu'on était au gouvernement, ont été respectées. Mais il y avait des frais accessoires
l'opération d'imposer au Québec quand vous étiez au gouvernement? Pourquoi vous n'êtes pas intervenu? On avait parlé de pourcentage au niveau des transferts. On transférait 6 d'augmentation et on sait qu'il y en avait beaucoup qui n'allaient pas nécessairement à la santé. On avait ramené ça selon les capacités de payer des payeurs de taxes canadiens et c'est là-dessus qu'on avait travaillé. Pour le reste, on avait respecté les choix des provinces à l'intérieur de leurs opérations. On avait travaillé sur l'enveloppe. Pardon? Même si ça va contre une loi fédérale? Regardez, aujourd'hui, le gouvernement, vous voulez nous ramener dans le passé. À l'époque, les discussions ont eu lieu. Il y a eu un vote depuis. Aujourd'hui, il y a un gouvernement qui prend des décisions. On verra comment ils vont respecter les compétences des provinces. Oui, mais je peux me permettre, est-ce qu'ils ont eu raison de serrer la vis à Québec? De leur dire... Je ne répondrai pas pour eux. Je répondrai pas pour eux. Il y a les provinces ont leur système de santé. Le gouvernement fédéral fait des transferts aux provinces qui, eux, décident de leurs opérations. Le gouvernement actuel doit répondre de comment ils ont travaillé. C'est à ça que moi, je vais m'en tenir. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Have a good day.